Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em cập nhật cái file thị trường chuyển nhượng mới dành cho phiên bản batch 2021 bản Smartback. Cái file chuyển nhượng này nó khác với file chuyển nhượng kia như thế nào để mình giải thích cho anh em ha. Thì cái file chuyển nhượng trước là file chuyển nhượng full rồi anh em ha, có nghĩa là file full, file đầy đủ rồi, nhưng nó full là full cho các giải đấu lớn, có giải đấu lớn ở ngoài châu Âu ha, ví dụ như Premier League nè, Bundesliga nè, La Liga nè. Nhưng những cái giải đấu, có những giải đấu nhỏ, ví dụ như là giải La Liga, ví dụ như là Bundesliga, nó có Bundesliga hạng 2 anh em ha, giống như là giải ngoại hạng Anh cũng có giải hạng 2 vậy anh em ha. Thì trong cái file cập nhật này thì nó đã cập nhật những cái giải hạng 2 luôn cho anh em, nghĩa là toàn bộ những cái giải đấu lớn nhỏ đều cập nhật ở trong file chuyển nhượng này. Và đặc biệt anh em ha, thì có rất nhiều anh em comment cho mình từ những cái file chuyển nhượng trước rồi, những video trước rồi, là cập nhật Nguyễn Quang Hải ha. Thì đây, thì phiên bản này mình đã cập nhật Quang Hải về bao FC để cho anh em trải nghiệm ha. Những em nào thích Quang Hải thì anh em có thể vào để trải nghiệm, tải file này về để trải nghiệm ha. Nói chung là cái file này đầy đủ hơn file trước. File trước thì nó cập nhật full cho những giải đấu lớn, còn file này nó cập nhật full luôn giải đấu lớn và những giải đấu nhỏ luôn anh em ha. Ở đây rồi, đây làm thỏa mãn đam mê cho anh em ha. Mình cố gắng cập nhật những cái mới để cho anh em thỏa mãn đam mê nha. Đó, đây là Quang Hải nha. Anh em nào mà thích Quang Hải thì up về ha, download về rồi cập nhật để trải nghiệm của Quang Hải nha. Đây mình cũng giới thiệu sơ lược qua những cái thương vụ chuyển nhượng ở trong cái file này ha, để cho anh em cảm thấy là nó đầy đủ hay chưa. Đây có hôm bữa có một bạn comment cho mình là có một số thương vụ thiếu, thì đây là đủ rồi. Ví dụ như là bạn đó comment cho mình là nhắn cho mình là thiếu rất Gardner ha, Gardner quay bên tên đây, Gardner cũng đã về bên tên đây anh em ha. Ở đây Anthony hoặc là Casemiro đều đầy đủ ở file này nè anh em ha. Rồi, nói chung là những cái thương vụ lớn nhỏ và những thương vụ của các giải đấu lớn nhỏ ở châu Âu đều nằm ở trong file này anh em. Mình nhắc lại luôn là đều có nằm trong file này hết, cho nên em nếu anh em muốn chơi đầy đủ luôn thì anh em tải phiên bản này vào cho mình ha, anh em up lên xài đây ha. Thì cái đường link mình sẽ cũng để dưới phần mô tả cho anh em nha. Rồi, có nhiều anh em cũng comment cho mình là cập nhật kit, cập nhật áo đấu, thì mình sẽ cập nhật cho anh em, nhưng mà mình sẽ cập nhật từ từ, sẽ đầy đủ cho anh em ha, tại vì mình không thể nào làm một lần được, mình phải làm từ từ anh em ha, mình không thể nào làm một lần được. Thì cái cập nhật thì anh em cũng làm như cũ thôi, anh em cũng download về, anh em giải nén rồi anh em pass vô file edit, pass vô ha. Đây, để mình vào đây cho anh em nha. Đây, để mình thử lấy pau ha, đá với MU luôn nha anh em. Chơi lớn luôn anh em ha. Rồi, để mình vào mình thử trải nghiệm luôn ha. Đây, để mình vào mình chọn sân vận động nào đẹp chút đá anh em nha. Chọn sân trung lập đá đi anh em. Đây, mình thử vào sân ETH đá thử coi sao. Rồi, anh em xem video với mình một like, đăng ký nha anh em, để ủng hộ mình tiếp tục ra các video mới ha.
Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football. Conditions are absolutely splendid and the folk of this town have come out in their droves for this match. Why wouldn't they? It is an ideal circumstance for what could be an ideal game. Everybody has been attracted to it. It has been the talk of the town, and the buses have been packed, double-decker buses lining up outside. Coaches have carried thousands of away supporters here too, and all of it adds up to make a terrific, a crackling atmosphere. The match, I think, will be quite a spectacle. The Estadio do Dragão in Porto, distinctive in so many ways by comparison with its Lisbon rivals. They do appear, Jim Beglin, to be going with a 5-3-2 formation. Well, a reinforced rearguard, Peter, and a compact midfield probably suggests that they're focusing much on giving very little away. I think if you commit to that, then you really can't afford to concede, because it clearly demands a quick change in approach if you do, which isn't always easy, because in the build-up to this, believe me, they'll have been working principally on organisation and shape and training. And it's not easy just to suddenly come out of that. There's the whistle. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? David De Gea. He's one of the all-time great shot-stoppers, Peter. His positioning is superb, and he always seems to pick the perfect moment to rush off his line. What I really like about him is the way he keeps his frame big to make life as difficult as possible for strikers, and the manager will be hoping for a few more clean sheets now that he's in the team. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Floats one over. Just to point out, Peter, that the fullbacks are quite high. And what do they try to achieve? Well, it's obviously a move to push the opposition wide men back and give them more to think about. Shaw. It has got through to him. Yet another to add to football's endless list of could-haves and should-haves. Manchester United seem to have chosen a tougher route through the middle. That was easily read and dealt with. Great strength, too strong for his opponent. Looking cross-field, changing the point of attack. Tries to get it forward quickly. Casemiro gets it back. And he's made sure that that won't get through. He's played him through. He's away! Yeah, he was under pressure to get that exactly right, and he couldn't even think of the consequences. It was instinctive and rock solid. Gets his foot in there. He wasn't very far from making something happen by himself. Lovely to see. Wan-Bissaka. And the first half is done. So now the team has broken through. But certainly not for the want of trying. It's been an interesting game up to now, but still goalless. It's the first half compared with your expectation. It's been a pretty abject performance. No efforts at goal. I'm struggling to remember the last time we had that. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change perhaps after half-time. Well, the action has already resumed here.
at least there's always a plus side to a scoreless half. Defences are doing what they should, and it's going to take good imagination to break the deadlock here. Bruno Fernandes! They've scored! Well, this guy is just not your average footballer, alert and sharp. And while one or two others were still digesting the manager's half-time team talk, he's already delivering another lead. What a good player. Manchester United are really pouncing on any stray passes in midfield. We're talking seconds from interception to the back of the net. It's counter-attacking heaven. Manchester United break the deadlock. Oh, half-time, and the finish! Oh, that's a terrific save from the keeper. Cristiano Ronaldo really must have felt he had the measure of the keeper then, but how wrong he was. Hoists it forward. So, Jim, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Well, it's good stuff. This is better. Well, this isn't the time to talk about risks now, Jim, is it? They just have to hurl everything at it and hope for a break. Spot on, Peter. Goes for goal! Well, that's confidence for you. Distance doesn't even bother him. It's a good foot in there. McTominay. He spotted the run and played him through. It's Cristiano Ronaldo! Oh, taken with style. And surely that does it. Perfect time, decisive strike. Well, you know, thinking about that, I think they've perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from back to front, and they really commit forward in numbers too. That was all very well drilled. Manchester United have a couple of goals without reply. It's 2-0. Martial. That a foul? Yes, the referee's given it. And it's Shaw. Has a go! Well, he should have done better, and he knows it. Well, that's just unfortunate. Really, really unfortunate. Bruno Fernandes. And that's it. Well, much worthy industry, but that alone simply not enough. They are beaten by the better side. Any reflections on what you've seen, Jim? Inevitable in terms of the result, but that doesn't tell. Rồi, thì mình anh em khi anh em tải về ha, ở đây mình sẽ đánh password cho anh em, tại vì file này nó có cái path anh em ha, thì để mình đánh cái path cho anh em nha. Thì đây, anh em chọn cái chat kia ha, rồi anh em đánh như mình nha. Anh em sẽ đánh là để mình sờ password lên này, mình đánh cho anh em coi nha. Cập Nhật V0.98 anh em ha. Anh em sẽ giải nén ra cho mình ha. Đây mình giải thử cho anh em này. Đó anh em ha, sẽ giải nén ra. Rồi vậy là xong anh em ha. Như vậy là cái phần chuyển nhượng coi như là nó tạm thời đã hoàn tất anh em ha. Cái file này là cái file full rồi, anh em cứ tải về và trải nghiệm thôi. Cả giải đấu lớn, giải đấu nhỏ đều đã cập nhật trong cái file này ha. Thì cái file trước cũng đã full rồi, nhưng nó giải đấu nhỏ nó chưa có cập nhật hết. Thì tất cả các giải đấu lớn nhỏ ở trong file này đều đã có trên châu Âu, đều đã đầy đủ hết nha anh em. Rồi anh em xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký nha anh em. Mình sẽ cố gắng ra các video khác để anh em trải nghiệm game tốt hơn ha. Rồi chào từng người anh em nha.